Hey guys, Tyler from Play Some Video Games here. This preview is considered mature content. That's because it has fantasy violence, partial nudity, sexual themes, and strong language, so please cover your virgin eyes and ears. The views and features expressed in this video are those of Xseed, and do not necessarily reflect the official policy or position of Play Some Video Games. There will be lots of booby bouncing and cussing, like holy shit. There's a lot of jiggling in this. Stop now if you're not ready. Lots of breasts. So many. Marvelous. SENRAN KAGURA has been gaining popularity in Japan since 2011, and with this latest installment, I think it's safe to say that it's probably for good and perverted reasons. This game has the most fan service I've ever seen in my fucking life since I discovered this kind of game. Prepare to feel dirty and love it. Ladies and gentlemen, SENRAN KAGURA, Peach Beach Splash. Listen, fellas, if you like SENRAN KAGURA, I know why you're here. You know why you're here. We both know why we are here. But it's not my place to judge you, because I'm doing the preview and obviously I played hours and hours of this game already. So, we both know, that SENRAN KAGURA is really perverted in a lot of sense. A bunch of ninjas, you're swinging your swords, you're doing your ninjutsu, and most importantly, clothes go flying off either by being slashed or ripped off or some other thing, and then that magical beam of light from the moon or something shines right across, their boobies and stuff, and protect it from, turning into a full-on adult 18 kind of film. But it's really not all that different in this, except it's, everybody has swimsuits now. Yeah, swimsuits and bikinis and all that good stuff and water guns, and then they try to shoot all each other's clothing off. So if that's not your thing, run. Please, just keep running and never come back. Oh god. Section 1, the tutorial. Bunch of pros and cons there, people, let it all soak in. See what I did there?どういたしまして。ほらほらムラッチ、冷たくて気持ちいいでしょ。よせ。みんな楽しそうじゃの。真冬に屋上プールを楽しめる機会などそうそうありませんからね。初めこそ異常気象だなんだと騒がれていたけれど、これだけ続くと受け入れて楽しむしかないんじゃろうな。そうですね。それにこの暑さ以外は平和な日々が続いていますし、こんな穏やかな日々こそがわしたちが忍びとして守っていきたいものなんじゃろうな。ええ、そう思います。ですがユミ、どうかしたのか？穏やかで平和で充実した日々、それには満足しているはずなのですが、でも少しだけ、ほんの少しだけ、少しだけもっと刺激的なことが起きないかなって思っちゃってます。これはどうぞ。何これ、すごく行きたいんだけど。いいやいいや、ちゃんと修行をこなさないと脱出は不可能っす。休憩、私塾月戦女学館、忍び学生各位。怪なる縁書の日々が続き、このままでは眠る山さえ飛び起きる。
されどサマスが忍びの定め、貴殿を PBS に招待する。 PBS？ 何のことでしょう。わからないですけど、でも何かワクワクしてきませんか？きっと何か刺激的なことが待ってる、そんな気がします。行きましょう皆さん。Yay, anime! 恋に変われ、もっと変われ、君だけのハートめがけて弾け飛んだ胸の鼓動、その両手で受け止めて、眩しい虹をかけてゆく My darling、 誰より一番熱い私あげるよ。水鉄砲を思い切り命中、水木のリボン仏さんを見てみないふりしてるけれど、ニヤッとしちゃう君の正直なところが好きだよ。今までこんなに熱い太陽を見たことなくて、知らない自分に出会ったみたいな気分。恋に変われ、もっと変われ、君だけのハートめがけて弾け飛んだ胸の鼓動、その両手で受け止めて、眩しい虹をかけてゆく My darling、 誰より一番熱い私あげるよ。Oh boy, talk about a good fun start to this kind of thing. So we got two popular characters that's actually from the anime, but if you never played, SENRAN KAGURA or watched it, then you have no idea who these characters are, and they're just crazy hunky thug looking motherfuckers. And apparently they decided, why the hell not, let's just make a goddamn show on the beach and throw all the main characters into bikinis and loot positions. Yep. And they do everything in their goddamn power to make you feel like bonerific or something here. I was trying to during this time I always try to what's their goal here? Are they happy if I get hard? Because I don't know, it just seems kind of silly if they want to go that route. But it makes sense. I mean, that's their big deal right there, right? さあ、気を取り直して会場に登場した少女たちの様子をカメラで追ってみましょう。And look, I know you're here for the preview, and I'm here to talk, but we both know where the money shot is. So let's look at that stuff. I'll pipe in when I get some thoughts here and there through that, and then once we get to the actual gameplay, then I'll start really digging in. ここって一体どこなんだろう。ヒバリたち河原にいたのに。私たちも同じだ。状況が全くつかめん。あのやぶみ、誰の仕業なのでしょうか。わからんな。ただこれだけの人数を瞬間移動させられる力の持ち主だ。ただものではないということだな。あれ、おかしいですね。故障ですか。静止画しか映らなくなってしまいましたが、モニターかカメラの調子が悪いのでしょうか。ちょっと運営しっかりしてよ。早速の不手際だな。ウォーターガンバトルだからって水ささないでほしいぜ。
本当よ、私を参加者に入れなかったり。 I just want to point out here, at this point, it feels like it's a 3D visual novel. Yeah, I know, right? It's kind of weird, but it works, I guess. 浮遊カメラがあるのですが。私たちを撮影しているのか？ますます謎だな。若き忍び諸君、ようこそ PBS へ。 And you know what, Exceed, I want to give you full props. The 3D rendering of all these characters look fantastic from the anime. So, really, kudos to you. Wow. ようこそ PBS へ。私が司会進行のミスター K だ。キリア先生ですよね。ああ、横にいるのは鈴音先生だ。私たちの正体に関してはコンプライアンス上の問題でノーコメントだ。以後正体に関して質問した者は水着の面積がどんどん小さくなっていくからよろしく。それは困ります。ではミスター K、 PBS の説明を。 OK! For those who haven't pieced it together, this is the part where they give bullshit reasons for why this game exists. してもらう。ビーチスプラッシュ？それって何なんですか？簡単に言えば水鉄砲大会。難しく言っても水鉄砲大会だ。ピュッピュッピュッピュッと激しくやってくれ。水鉄砲大会？なぜ私たちがそんなことをせねばならんのだ。へい、やる方も見る方も超楽しい大会だぜ。それ以上の理由なんて必要かい？半ば無理やり召喚されてきたのだ。まともな理由の一つも欲しくなるさ。まあいろいろあるんだけど、それはおいおいということで。とにかく PBS が終わるまでは誰一人としてこの島から出れないからね。何が何でもやるっきゃないとってなわけだ。はあ、そうなんだ。従うしかないってことだね。でもキリア先生たちが関わっているってことは、これって忍び関係のイベントなんじゃない？そうですね。おそらくそうだと思いますが。それじゃルール説明だ。まず最初に一番大切なことを言うよ。この島では必ずウォーターガンで戦ってもらうよ。水鉄砲の競技なんだから秘伝忍法とかは使っちゃダメだからね。そっか、それはもうそうだよね。おっと、スタッフから巻きの指示が出てます。時間もないんで早速オープニングバトルいってみよう。チェックだ。Hey, 12 minutes. We're actually about to do something with the game. Cool, sweet. Complete the tutorial. Grip softly to square. Oh boy. I wasn't sure what they were trying to suggest there, but what do I know? So, we're going to learn here how to aim. Yep, that's right. We're going to learn here how to aim. They're going to teach us how to aim. So, if you don't know how to aim, you just got to point in the right direction and hit R2. Yep. That's how wonderful this first section of the tutorial is. But don't worry, I'm better than that. Alright, so obviously we got a few things up there. Like on the top left corner, we got hearts. We got 3 hearts, essentially. You know, got 100 health, you'll get beaten down. You get hit to 50%, it's like, oh my gosh, I'm beaten down. I'll get a shield for a hot second. And then if you hit 0, you're like, oh god, I'm down. And then you get 3 lives. So pretty much 300 health, technically speaking. And then you got a meech that you meter down there. Right below it, you can check that basically the more you get soaked, the more you charged up you can do to do a special attack. Now your enemies can hose you down, and your allies can hose you down, but the allies won't hurt you. Obviously, the enemies will. And I'm sure you can notice I got a water meter down there in the bottom middle center. And if I run out of it after squirting too much or, shooting, oh boy, man, I'm gonna go. If I shoot in the air, or, I'm sliding around and doing stuff, I'll use up water.
And so in order to take care of that, I got to pump water. So it's kind of like Splatoon almost. You know, you pump up, squirt out, pump up, squirt out. And that's how it goes. And then obviously you got cards. Now cards I wasn't a big fan of, but you know what, they're there. I played Naruto, I played Dragon Ball Z Budokai, I know what they're there for, and you know, you can collect them throughout the game. And essentially you can use them to get special effects and extra bonuses to help you out, especially when you're in a bit of a pickle and just, you know, hosing people down is just not doing enough for you.ウォーターガンなどまどろっこしい。戦うんだったら私は刀を使うぞ。いやだからそれはダメって言ってるでしょ。勝負はウォーターガンのみで決着。それがルールだから。ウォーターガン以外の攻撃も最低限なら OK よ。いつもの癖でつい手が出てしまうこともあるでしょうし、ただしやりすぎちゃうとペナルティーよ。だってホムラちゃん、勝ちたいなら我慢しなくちゃだね。ならば仕方あるまい。まあそんな難しく考えることはないって。気軽に勝負を楽しんでくれたまえ。さあこのままオープニングバトルを続けるよ。夏のイベントをみんなで盛り上げようぜ。And that's what they do for 5 stages. 5 whole freaking stages. And they teach you how to jump, they teach you how to shoot around, you can hit a bunch of little floating target things that might shoot at you, and otherwise it's a really boring thing. Now, I don't like comparing it to other games during a preview, but you know, this is doing what Splatoon does in the very beginning. Remember how you aimed and you fun around and did all that stuff? Well, they did that in about maybe 3 minutes. This game does it in about half an hour. It's ridiculous. Holy crap. But I understand that, you know, they're trying to fix story plots into it. And, you know, I guess you can call that plot. But let's be real, it's not really plot, it's just more exposition. So I'm gonna save the hassle. There's quite a bit of training and stuff that you have to do before you can even get to anything of the story mode. Like, it's forced. It's ridiculous. But let's see some story here, and then we'll get into the real meat later on. ヒューヒュー、すごい太っ腹、あげあげ。欲しいものを一つプレゼント。何でもって何でもいいのか。もちろんなんでも OK。 家でも車でも地位でも名誉でもなんでもカモン。どこまで本当かわからないけど、なんかすごい話になってきたね。This one teaches you how to move, how to pump, move, jet dash, and all that good stuff. You know, it's really necessary, but honestly, you know, they didn't have to work that much into one whole separate episode. So, yeah! Here we go! 一番になったら欲しいものがもらえるのか。これはやる気が出てきたな。そうだね。アスカ、ただ念のために言っておくぞ。欲しいものとは関係なく、私はお前だけには負けんからな。ホムラちゃん、それはこっちのセリフだよ。私もホムラちゃんには絶対負けないもん。それは無理だな。無理じゃないもん。いや無理だ。絶対に無理じゃないって。目指すはホムラちゃんに勝っての優勝だよね。まあこんなもんかな。ただのお遊びだと思っていたが。そうね、ルールは単純だけど頭を使ってやらないと優勝できないかも。イエス、その通り。実は奥深いんだよね PBS はさ。ほらどんどん楽しくなってきたでしょ。しかしこの勝負水着でやる必要があるのでしょうか。何を言ってくれちゃってるんだい。そこが一番大事なポイントでしょうに。水着濡れ濡れテンションマックス Do you understand?
ア先生、はっちゃけてるね。日頃の鬱憤が溜まっているのだろう。そっとしといてやれ。そうだね。さあここでもう一つビッグなお知らせだ。この大会の様子はなんと YouTube で生中継されてるぞ。 YouTube？ 忍び専門の動画配信サービスのことか。その通り。この大会は全世界の忍びたちに実力を披露するチャンスでもあるのよ。Yes, people, they're actually trying to explain why there's cameras everywhere, trying to get different angles and views of each of these characters. Self-referential? I don't know. 忍びガールズはますます体がほてってしまうんじゃないかい。いいんだよ、いいんだよ、ほてっていいんだよ。ほてった体は水鉄砲で冷やせば OK さ。ほてった体はともかくとして生放送されているのでは手は抜けないな。確かにそうですね。月戦の名を落とすわけにはいきません。レッツスプラッシュ。5、4、3、2、1。This section, they were very kind to us. They taught us how to enter super wet mode, as well as the press square to resurrect somebody else in case they fell. And then we hosed down a bunch of fangirls.ちょっと待ってください。この試合が全世界に中継さ。もちろんバッチリお届けしてるさ。 4K お肌の質から毛穴の中までバッチしくっきりとね。そんな恥ずかしすぎます。 4K ということは私の顔の小じわも。撮影班、私の顔のアップは NG だ。いいか、絶対だ。下手にアップを取ろうものならお前の命を取るぞ。鈴音先生からとてつもない殺気が放たれている。Hey, more plot points and exposition for the tutorial. Now, I really like the quality of the dialogue between the characters. Don't get me wrong, I'm really enjoying them. Problem is, though, it just seems like maybe this is a little too much. Maybe it's really a lot of filler for the game, I guess. I mean, I understand for an anime, but for the game, though? Oh, well, I mean, I guess I might as well enjoy the ride since I'm here and not playing. 今回が初めてだけど、このように使いこなすことができるわ。つまり私も裏若き乙女、そういうことですね。いや、さすがにそれは無理が。裏若き乙女ですよね。そうですね。裏若き乙女っぽいです。手ぐらいで勘弁してもらったところで次に進みましょう。レディーゴー。Hey, it's another tutorial. This one talks about the hearts and all that stuff I was talking about. Plus a little extra bonus of what happens when you try to resuscitate the enemy players. 5、4、3、2、1。
心の内に狂気を潜ませているか。どうした？もう終わりだ。いいねいいね、その調子でどんどん濡れてっちゃおう。遠慮なんて1ミリもナッシングだからね。野牛、あんたは私がびちょびちょにしてあげるわ。濡れ濡れになるのは俺ではなくお前だ。涙で顔をぐっちゃぐちゃにすることになるぞ。残念だけどそれは違うよ。びちょびちょになるのは絶対レオナちゃんだもん。みんな容赦なくレオナちゃんに狙いを定めてね。あんたルールをちゃんと把握してるの？よせ未来、この女は何よりも欲望を優先する女。説明するだけ無駄だ。 Aren't we all, soul sister? びちょびちょのぐちょぐちょ。もっともっともっとカモン。ある意味恐ろしい相手だわ。さてオープニングバトルもいよいよ大詰め。みんな戦い方やルールはしっかり把握したかな？一つお聞きしたいことがあるのですが、とても大事なことだと思うので。ごめんなさい、気づかなかったわ。私とミスター K の関係のことを知りたかったのね。いいでしょう、お答えするわ。いいえ、私が聞きたいのはこの PBS の目的です。ミスター K、 この子たちに教えてあげて、私たちの関係について。私が聞きたいのは。そんなこと言われてもね。今はただ2人で司会やってるってだけでしょ？違います。この子たちはもっと私たちの本質的な関係を知りたがっているはずです。当然そのことには私も興味津々です。さあ答えてください。そろそろはっきり言ってくれてもいいのでは？待つの。次に行こうか、早く急いで。質問の答えをごまかされたような気がするのですが。 It's the final round. Wow, now we get to learn to put all our 5 minutes of practicing together. And we get to shoot a bunch of people. Ladies, I guess. The same training ladies from before. Fangirls. Woo, yeah. Yeah. We're almost there to the good stuff, though. ミスター K、 恥ずかしがらずに言ってください。今はストップだよミス R。 試合に集中だ。もうミスター K ったらチラシ上手なんだから。今日も激しいね。これでオープニングバトルは終了だ。当然のことだ。この調子で試合を重ねていけばどんどん上達していくはずだぜ。そうだな、私にはその方が性に合っている。オープニングバトルが終わりってことはこれからが本番なんだね。よーし、絶対に負けないよ。悪いが私たちも負けるつもりはない。いろいろと不安は残りますが、もうやるしかないのですね。
guess this is the part where all the schools start trash talking each other. Yay, team spirit! いざ尋常に勝負だ。さあいよいよだ。すでにびしょびしょになって準備完了の君たちにはピーチビーチスプラッシュでナンバーワンを決めてもらうよ。その大会は名付けて P1 グランプリだ。 P1 グランプリ。 P1 グランプリには予選と決勝トーナメントがあるからね。チームで勝ち抜いて優勝をつかみ取るのよ。あとはもう好きにはっちゃけちゃってください。ポロリももろ出しも大歓迎だ。いいえ、もろ出しは NG です。皆さん最後の一戦だけは守るように。ミスター K もあまり調子に乗らないでくださいね。そんな怖い顔で睨まないで。これから PBS を盛り上げようってのに恐怖で縮こまっちゃうでしょうが、あそこがとにかく今伝えるべきことは全て伝えたよ。あとはスタートするだけだね。己の持つ力を全て使って勝ち抜きなさい。私たちはいつでも見守っているわ。それでは P1 グランプリ今開幕です。びしょ濡れ死ぬ出てこいや。Where water gushes and bras explode, welcome to the story mode. Oh gosh. Alright, so we are finally into the full deal. We got everything at our disposal for the most part. And it's gonna be so nice. Prepare to get wet. So, we got the story mode. For this preview, we get to pick the, let's see, we're gonna play the Hanzo arc. But we got, it looks like 5-6 other schools that we can only mess with. 4? I don't know. I can't count worth crap. Anyways, I like Asuka because she's my fave. She's my waifu, whatever you want to call it. And I'll play you the first 5 episodes. Yeah, I'll play you the first 5 episodes. Ain't I a nice person, you? Now we get a whole separate story for each of these characters. I think that's pretty cool that they, each school has their own storyline they get to play through this entire game. And it's kind of expected with these kind of style games, but it's still nice to know that they still do it. It means a lot of replayability. You can mix it up between the characters. Now the problem with that, though, is it seems like they kind of cut down on the content between them. It's like, okay, what do you mean, Tyler? Well, it feels like each time you go into actual gameplay, they really cut it short. But then they start pumping it really hard on the game details, and then they kind of turn lackluster where it turns back into a filler episode. And it's like, I don't want filler episodes, I want to killer right into the action episodes. And we got a few good moments. I like them. They're good. And you'll see why. But it seems kind of lackluster and sometimes, and then all of a sudden it's like spontaneously fantastic. Like, holy crap, what's going on here? Oh my gosh, yes. Oh, well, you'll see what I mean. 僕の正体には大会中には言及しない。これは紳士淑女のルールだからね。きちんと守るように。グッバイ。言っちゃった。でも優勝したら何でも欲しいものがもらえるなんて最高の話だよね。みんな頑張ろう。思いっきり頑張る。ひばり欲しいものがたくさんあるから。俺もやるぞ。優勝してひばりの欲しいものを手に入れてやる。そんなの悪いよ。柳生ちゃんは柳生ちゃんで自分の欲しいものをゲットしてよ。いや、全く悪くない。俺の欲しいものイコールひばりの欲しいものなのだ。でもまあまあ、そんな話は優勝してから考えてもいいのでは。私にメールですわ。
何ですって？どうしたのイカルガさん。お兄様からメールがありまして、優勝したら何が欲しいか決めたか、まだ決めてないなら俺にも案を出させろと。奴はその話をどこでどう知ったんだ？見上げた地獄耳だな。困りました。どう返事をしましょうか。それこそイカルガの言うように優勝してから考えればいいんじゃねえか。とりあえずは純粋にピチピチスプラッシュを楽しもうぜ。ほら予選1回戦も始まるみたいだしよ。びしょびしょスケスケポロリ、これはまさにあたいのための大会だぜ。ですねですね。それじゃカツ姉様、最初のターゲットは私にしてください。私カツ姉様のスケスケも見てみたいです。あ、でも味方同士だと打ち合いできないんですかね。お、早めノリノリじゃないか。よっしゃ思いっきり楽しもうぜ。はいです。皆さんよろしくお願いします。Alright, so we get to pick from 5 characters of this school. It changes up a bit with each episode, but it gives you a nice selection to work with. Plus a nice, slew of weapons to mess with. Anyways, I'd like to start from the top here, work my way down. Or I can mix it up a bit. I don't even know what I'm going to do. Who knows? That's the point of it. Because it's fun. Because I can do anything I want here. Man, all these characters, they look great. I do like the character model set up on it. Now, I'm not talking all pervy and stuff. I'm talking about actual having a good time with it. So, it looks like we get to pick episode 1. Here we go. Alright, folks, I have 5 episodes to teach you what all of this stuff is about in the story section here. So, I'm going to drop it as juicy and wet and all the other weird stuff I can say as I can get. Now, the first thing I noticed about this one in particular was I expected story. There's a little bit of story, a tease of it here and there, but, maybe throw me against the school right off the bat. Let me know who's the boss, because I just did all the tutorial for a reason, right? Right. So they throw me against even more of these minion dudes. And it's like, okay, I guess that's okay. But it just felt dissatisfying. I finally earned the ranks, and some reason part of this Peach Beach last tournament Grand Prix 1 on all that crap is just me blowing up these little baby minion clones, running around with wet noodles. Now, I do appreciate the fact that I can have a little bit more fun with the weapons. For example, right here, you can see with I am I guess a water balloon grenade launcher? It'd be a grenade launcher, right, technically? Yeah, it explodes and hits him, and it's so satisfying. It uses a whole lot of water, but just that bounce effect is so, gratuitous, almost. And just the fact that you can just run around nuking everybody for major damage, no questions asked. I really thought it was a wonderful weapon to start off with. I did not regret picking her as my first choice here. Now, personality-wise, I was, she's for better or worse or whatnot, but, it wasn't that bad. Oh, mercy, and, sorry, dude got up a little too close for my taste. But, I thought she was fun, and, really beyond that, there's really no difference between everybody else. It's just really weapon style and personality that goes with it. So, I thought that was a good time. 視聴者も盛り上がってきたわ。皆さんナイスバトルでした。さすがです。カツ姉様に近づけましたか？ Alright, so look at me. I'm going to rub my crystal ball here. If I were to take a prophecy and make it so, would it be crazy to suggest that maybe Xseed is dedicated a whole 1/3 of their screen for every one of these conversations for pure fan service? Now, I'm going to let you guess which one it is. Alright, you ready for this? Alright, we got 1. Number 2
or number 3? You tell me which one you think is a little pushing a little over the edge here. 次の選抜メンバー候補だな。これからが楽しみだ。次の選抜メンバー候補？ああ、前にキリア先生から聞いたんだ。あやめが。本当ですか？そっか。あたいたちが卒業したら選抜メンバーに2人も空きが出るんだもんな。卒業。そうですね。もうそんな時期なんですね。ま、代わりに入ってくれるのがあやめならあたいは歓迎したいな。ありがとうございます。だがな、あやめ、選抜メンバーでやっていくのはそんな生優しいものじゃないぞ。特に選抜メンバーのエロ担当はかなりの重圧と戦わなければならない。人一倍の努力とセンスが必要だ。何の話だ。というわけであやめ、次の試合までにお前を見極めてやる。お前が半蔵のエロ担当になれるかどうかな。私がエロ担当になるんですか？お前には素質がある。あたいの後を継いでエロ担当として輝くんだ。わかりました。後を継ぐだなんてお言葉をいただけた以上頑張らせていただきますよ。じゃあ早速テストだ。お前のポテンシャルをチェックしてやる。あたいについてこい。はいです。あやめちゃんが新しい仲間になるかもしれないんだ。なんか楽しみだな。イカルガさん、どうかしたんですか？いや、なんかぼーっとしていたから。そんなことはありません。さあ、次の試合の準備をしましょう。やっぱりなんか変だと思うんだけど、気のせいかな。